Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la... Okay, so we have a lot of videos today on the internet that girls saying that men do not approach anymore, right? A man doesn't have attitude. Why do you think this is happening? You first. Men are getting sassy. Men want princess treatment these days. They want like flowers. They want to be approached by the girls. They want to be texted first by the girls. But that's not how it is. What do you think about it? My boyfriend is a queen. That's my opinion. What about you? I think it's okay. Everyone can be who they want to be. Okay. So for you, things are changing and you're okay with that? Yes, because the world is changing too. So, In your opinion, you think this change particularly it's not that good? You think that traditional way it's better? But I think it's more personal. Like, I love a traditional man who approaches me, who texts me, who gives me the princess treatment. But like other people are more like equal. Like, I can text him first, I can approach him and stuff like that. But I'm more like, he has to make the first move. And I think it's more personal. It's not like everyone finds it a problem. But I don't find it a problem either. I just, I like it. I disagree. I think a relationship is 50-50. But it's not about the relationship. I think it's okay when I text a guy first. Yeah. I think it's a baddie move. Repeat, And please. it's a baddie move. Now I agree with her. Do you agree? Yes, I do. As I said, It's proven that if the girl texts him first, that the relationship will stay longer. There is research on that. Maybe she thinks that the first attitude, shows a lot about what will come in the future. Am I right? That's right. That's why I say it's like personal. Because I like a man to take care of me in the relationship itself. I like to be taken care of. I'm also going to take care of him, obviously. It's a two-way thing. But I like the princess treatment, so if he approaches me first, I know it's gonna be like that in the rest of the relationship, just like you said. It's like the first move initiates how he's gonna be. The first move really says a lot about a person, of course. And it's weird to say, like, if we are then together, to then say, like, you have to man up and you have to do this and you have to do that, because maybe it's then not how he is as a person, you know? Yes. Yeah. Yeah. Do you agree, bro? No, me, not He doesn't speak English. Français. Oh, français. Okay. No. Yeah, português. Português, oui. Português, ok. Você entendeu basicamente o que elas disseram? Não entendi. Não entendeu? Ela prefere um homem que tem traços mais tradicionais. Ele aborda e ele eventualmente provê e tem uma postura mais protetora. Ela já entende que é 50-50, é 50%, 50%. Você faz aqui, eu faço aqui. Ah, ok. Que tipo de cara você é? Eu sou um cara que eu gosto de uma mulher mais com pele negra, assim, bonitinha, um pouco magrinha, mas com um bom rabo desenhado. E a branquinha também, como ela também, vai, pele linda. He says that he likes a girl that seems very much like you. Skinny, and he thinks you are gorgeous. Yeah. Are you a traditional woman? I am a traditional woman. How? I take care of my man. As a matter, I can be a housewife. Oh. If my man is good, I can be a housewife. I will take care of him. I will cook for him. I will clean everything. I will buy him stuff. But I have to get the same energy back, He has to take care of me too. So he has to deserve. Yeah, he has to deserve it. Yeah. Because I have high standards, Okay. I won't settle for less. Thank you. As mulheres hoje em dia, pra elas, tanto faz, sabe? Tipo, mulher quer ser bancada, mulher quer ser tudo, sabe? Quer ter poder em tudo. Pra mim, eu gosto de ser eu, tá ligado? Eu sou um homem suficiente pra reconhecer isso, sabe? Pra mim,
esse tipo de mulher não importa pra mim, sabe? Essa é a minha visão, tá ligado? O que você busca em uma mulher? Uma mulher, O perfil, assim. caráter, boa personalidade e também aquela pessoa que ajuda, sabe? Aquela pessoa que ajuda bastante, que faz o que pode pra te ajudar, que tá disposto a tudo, sabe? Pra mim é isso. O que uma mulher tem que fazer pra te perder? Pra ela me perder, ela tem que fazer uma merda bem grande. Você é um cara tolerante. Um cara tolerante, talvez, tipo, eu tolero muitas coisas, sabe? Tipo, eu aguento muita coisa, sabe? Tento não levar pro lado emocional, tento ficar na minha, tá ligado? Mas quando acontece essas merdas, mano, eu vazo, não quero conversa e fico de boa na minha, sabe? É livramento, praticamente, tá ligado? So I think at these times, like a lot of people, like financially, they want to have kids later. Like for me, for example, I want to have kids when I'm around 30 because I want my house, I want to be stable in life. So like my parents, they had kids when they were 24 or something, but in these times it's not affordable anymore because first you want to have a house and being stable, but with the financial state of nowadays, it's not possible to be 22 and have a stable life and then have kids and stuff. So I think that the age that people get kids is becoming later and later. I think it's now like 30, and like 30 years ago it was around 22. So it's every decennia it's becoming later and later, just because everything is getting more and more expensive. I think that's the reason why. Você vê que hoje em dia as pessoas estão escolhendo ficar sério, ao invés de dizer namorar. Escolheram essa palavra agora, ficar sério, e é o que mais está acontecendo aí. O status de relacionamento agora é ficar sério, né? Que não é bem um compromisso. Pra você, Não. homem precisa de mulher? Precisa. Mulher é importante. Você acredita que a mulher também não precisa de homem? Eu acho que precisa pela mesma forma. Eu acho que a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir que acho que uma pessoa que quer ter uma família, eu acho que precisa. Do you think that women need men? Difficult. In a sense, no, and in a sense, yes, personally. I think women need love, but I think it's something like general. Women and men need love, but I don't think that needs to come from a man. Like we don't need men, we just need like love and attraction. And it's nice to know that somebody's there for you, that they are protecting you, they're loving you. But you can also be loved without a man, like if you have good friends and you love yourself. Interesting. So you said protecting you. Do you think that a traditional man is the kind of man that you like most? I don't know traditional, but yeah, maybe a little bit. Like if I have a guy with me and I know he's looking out for all of us, if I'm with my girlfriends, and I know he's there for us, he can protect us if anything goes wrong, I feel more safe in that sense that guy is there. Because also it's a little bit bullshit, but a man is stronger, a man is gonna fight. I It's can't perceived as that. Yeah. And when I have a boyfriend, and when I'm with him in a club, I just feel more safe because I can fight someone, but men are just gonna be more scared of men, and that's how it is. And like I said, I don't like a tough guy, but when we're in a club, he can be a tough guy. I need him to, it's just like how it is, really. I don't like the way it is that we were perceived as like soft, but you can't change that. And like in a club, it's nice to have a man with you who can stand up to other men. Yeah. So, do you prefer a traditional man? I think so. Yeah, I don't want to be the housewoman and to do the cooking. Like I don't like that sense. Not that traditional. I want to work. I want a man that also can cook. But in the sense of I'm still a girl and the man has to protect the girl. I think I like that. Okay. So, do you want a traditional man, but you don't want to be a traditional woman? Sounds like it. Yeah, it's kind of like that, but it don't has to be the full traditional man, like everything.
I think if a guy is very nice and has good standards and has a good education and hoe zeg je opvoeding? He was raised very Yeah, well. he was raised well. Then I think that it's kind of, how do you say it? It's in their nature to protect the girls, and I don't think it's very traditional, but I just think that's a good guy and a friendly guy if he is able to do that for us. I think we hate standards, but again, it's just the way it is. Like, we can't change those standards, and yeah, you grow up with those, and it just kind of grows into you. Like a girl, you're like, oh, you get a man who protects you, and you'll be with a lovely man, and it just kind of grows on you, and it's just the way it is. Maybe it'll eventually go out of society, but right now I think I think women are attracted to more traditional men. Muito se tem visto na internet hoje em dia, as mulheres reclamando que os homens não abordam mais, tanto em redes sociais quanto pessoalmente. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é meio culpa nossa também, porque nós agora estamos a achar que somos homens, estamos a fazer o papel deles e também queremos pedir em casamento e também queremos provar que somos capazes. O feminismo é que acho que está a acabar com o masculino do homem. Eu acho que é isso. É como se eles já não sentissem a necessidade de nos abordar. Porque essa nossa sensação de que nós conseguimos tudo, que podemos tudo, está a fazer com que nós queiramos provar a todo momento com atitudes, com palavras, que nós conseguimos e que nós somos capazes de, se quisermos homens, nós conseguimos ir atrás deles. E então acho que os homens também já não estão a sentir na necessidade de correr atrás de nós. Estão acomodados. Interessante, você é a primeira mulher que eu entrevisto que atribui a responsabilidade de aonde a coisa chegou, em boa parte, às mulheres. Também. Em parte, a culpa também é nossa. Interessante. Se calhar, se nós mulheres nos posicionássemos mais e entendêssemos que somos mulheres, temos o nosso papel e que cada um tem o seu papel, provavelmente eles estariam a fazer a parte deles e nós a nossa. Nós não estaríamos a reclamar que eles viraram as princesas e que nós agora é que estamos a precisar de homens e reis para cuidarem de nós, porque as princesas na verdade somos nós. Acho que é isso. Interessante. Então você acredita nos papéis? Acho que sim. Eu entrevistei uma moça ali embaixo que disse que isso é perigoso, esse tipo de pensamento é perigoso. Uma amiga dela teve essa opinião. Ela disse que queria um homem tradicional para cuidar dela. Quero ser protegida pelo meu homem. A amiga dela disse, eu acho que esse pensamento é perigoso porque remonta um pouco do patriarcado, etc, etc. O que você acha disso? Eu acho que, na realidade, o problema é estarem a exceder, é levarem para o nível mais alto. Nós temos que aprender a equilibrar. E se a Bíblia diz que homem é homem, mulher é mulher, e que cada um tem o seu papel, se cada um cumprir realmente o seu papel, tudo fica bem. O problema é que as famílias esqueceram que o pai tem as suas funções, a mãe também tem as suas, e que devem passar os princípios para os filhos. E como ninguém mais passa princípio para ninguém, cada um faz o que acha que deve ser feito. Eu tenho a minha opinião, a minha amiga tem a dela, e depois cada um decide o que vai fazer. Não é que as regras sejam de todo mal, mas eu aprendi que uma casa tem que ter regras. E são as regras que regem uma família. Isso também numa sociedade é igual. Interessante. Qualquer organização de pessoas precisa de hierarquia, é isso que você está dizendo? Exatamente. E numa casa a hierarquia vem do homem. E se o homem não aprende em casa que precisa de ser o homem, então não vai conseguir ser. Na rua é nenhum outro relacionamento. Vem cá. Vocês concordam com tudo que ela disse? Assim? Tem alguma discordância? Não é bem assim? Como é que é? Eu vou dizer que concordo. Eu acho que sim. Eu sou uma mulher muito feminina, sou casada e eu tenho muito orgulho de dizer que meu marido é um macho. É um macho mesmo. Na minha casa eu não troco lâmpadas, eu não levo lixo para a rua, porque cada um tem a sua função. E não é por isso que ele não ajuda com as tarefas de casa, não é por isso que ele não ajuda com as meninas, e não é por isso que por ela ser feminina, ela não possa ajudar com uma ou outra conta se realmente for necessário. Exatamente. Então vocês duas são comprometidas.
Mas mesmo que você seja comprometida, qual tipo de homem, qual perfil de homem que você entende que é o ideal para um relacionamento? Descreva-o então. Descrever, assim, é um marido cuidadoso, um pai, um chefe de família, não é? Está preocupado em prover para a sua família, não é? Não deixa de ajudar a esposa em casa, tarefas de casa e tudo mais. Nós dividimos tudo, desde finanças a tarefas de casa, aos compromissos com as nossas filhas, porque nós temos filhas, não é? Então, minha sobrinha falou de equilíbrio, e equilíbrio realmente é tudo, mas nós temos que saber que há tarefas que são específicas do homem e há tarefas que são específicas da mulher. A partir do momento em que a mulher começa a passar por cima e a querer fazer as tarefas que são específicas, que eu considero do homem, naturalmente ele vai se acomodar, virar um princeso. Quando meninas jovens ouvem vocês dizerem isso, pensam, eu não vou obedecer nenhum homem. Então, vamos falar sobre isso. O que é essa hierarquia? A hierarquia é: o homem ama a mulher, então ele quer fazer tudo para lhe fazer feliz. E ele nunca vai mandar algo que vai lhe magoar. Certo? Então, a mulher ama o homem e ela quer lhe fazer feliz. Então eles vão sempre conversar. E quando diz ele manda, não, eles conversam. Mas ele toma a última decisão. Mas a decisão que ele vai tomar em consideração o bem da família. E se alguém está tomando em consideração o bem da família, nunca vai mandar algo que magoe. Então não vai ser difícil para uma mulher obedecer uma ordem dessa. Mas assim, eu considero que em tudo tem que haver concordância, né? A ordem tem que ser assim, entre aspas. Não pode, eu acredito que não pode ser diretamente, né? Ele pode dizer, olha, eu acho que aqui nós devíamos fazer assim, 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 assim. Se eu tiver em concordância, eu vou seguir. Se eu não tiver em concordância, eu também vou dar a minha opinião e nós vamos fazer aquilo que é... Exatamente. E para a família. Quando há amor, a mãe quer o que é melhor para o filho, o pai quer o que é melhor para o filho, e o debate vai ser só para nós conseguirmos perceber o que é melhor para um todo. E a decisão final é dele, porque ele é o homem, ele é o patriarca da família. Sim. Isso é uma coisa que já foi conversada, já foi concordada, e às vezes até eu posso, a princípio, não achar o correto. Eu acredito que ele está fazendo isso porque é o melhor para nós, e muitas vezes, quando eu concordo em decidir, no final vou descobrir que era. I can just answer in my opinion or what I think about that. Please. I think a lot of men they're not handled like men. You know what I mean? It's a bit difficult. I don't judge men or anything. They can be what they want to be. That's really okay for me. But for me, the problem is they don't show that I can trust them. You know what I mean? It's more like, okay, he tried to fuck me and then go to another girl. You know what I mean? It's not that men are so trustful anymore. That's what I think, or that's my reason, because I don't want a relationship with anyone. Men say that it's easier to just sleep with women. They say that have a relationship, it's too much to handle it. Of course, the relationship has a lot to handle it, but I think it's in every relationship, even in a healthy relationship, that you have to handle a lot of things, but you have just to find the correct or the right person for you. That's What is the characteristics in a man that you just want to have fun? You don't want a relationship with him. You just want to have fun. What's the first, the characteristics that makes you interested in him? You mean the first thing that I like in a man if I see him? That's your question, right? Okay. I think if you have a male energy, if you handle like a man and not like a child, really like a man, because some men, they are 30 years old and handle like kids, you know what I mean? And you feel that, as a woman, you feel that in the first moment, okay, what is that for a man? Because you have an intuition for that. And you really have to, that's difficult to explain that.
I think I got it. It's he has to be masculine Yes. in all sense. Yes. It's this. And what about the man that you want a relationship? Mm, in the first, if I met a guy, it's the same thing that I want, but also the feeling that you can trust him, that he's 100% Trust us? sure to be with you, and he's not a fuckboy, or you don't see Okay. him Loyalty? looking to other girls, and he have to give you the feeling that you are 100% with him and not 90% or 80%, and then you can grow like a flower, if I can't call this emotional support yeah, of course, or of psychological course, support. of course, but he also have to be lovely, for me very important, to animals, to the nature, of course. Okay. He have to be connected to himself and to the nature. That's very important for me. Yes. So he has to be connected with nature. But do you see what you said? Okay, so the first guy I asked you was the guy that you just want to have fun. You said he has to be masculine. I am attracted to this. When I ask you about the guy that you want to have a relationship, you said you gave me this list: loyalty, masculine too, loyalty, emotional support, psychological support, lovely. Yes, Yeah. of course. So a lot of guys, a lot of women said this too, and a lot of guys maybe think that to have a relationship, a lot of things will be demand, but just to sleep with, not that much. So it's easier just sleep with her, because if I will have a relationship, she will look at me a lot of things. So it's the mindset is this: it's harder to have a relationship. Well, do you agree with this? Yes or no? Yeah, of course. Yes. So if you agree with this, it's not right to say that women maybe cause the situation that we are now. They complain about men don't want commitment. They complain about men don't wanting relationship, but at the same way, they make easier just sleep with her, and it's harder Yes. to have a relationship. What do you think about it? Oh wow. It was a good question. Yeah, of course, it's a good question. But I think everything what I expect from a man, I also have to bring within. Oh my God. It's so difficult to explain that for me. I have an answer in my head, but not in English. Yeah, I know. I know what it's like. I know what it's like. But this is a very interesting point that we a very interesting point. I really. Do you want to say something more? It's okay. Right Yeah, now. okay.